organizations and institutions to help reduce this. The same is happening in the county governments and other agencies. So all I can say is that we are ready, willing, and available to work with any group that wants us to assist them to reduce incidences of corruption within their institution. Na tugitigana na icio ciige ungumania, wabici ya muthurimi wa mathabu ma muingi ni ikirite mukode ati ni gukoretwo na uhuthiriria wa maundu mege maini na mbeca iria irihagwo na mutambo wa eCitizen. Iria gikaro giki kigina kia eCitizen ni kigwetetwo gukorwo gikirihwo kuri kambuni itoikaine, undu uria ni mugaru na watho kuna mbeca ciothe iria ciunganagio no nginyagia ciambe ikinye thabu-ini ya bururi. Na urenda tuthie imwe kwa imwe niguo tuthikiririe maria marahanika gikaro-ini kiu. You've been able to give us the glaring mistakes that we've been able to do as a country or as MDS. Chair, mine is to roll out that eCitizen platform is a scam. And why? In page 3, Chair, you've been able to read that there is no legal framework to guide this. And that's what makes it a scam in totality. You've been also to mention that there is no that operates. We are in the jungle. And whatever we are doing in this platform is either we don't know what we are doing or beating around the bush. Chair, you know, in page 7, when the auditor is able to point out that there is lack of revenue in this, so I get up. Na tukashuga muhera ni undu wa mbica icio ni igukorwo igikiharirio wega niguo riboti iyo igukinyire. Ministry ya ugima wa mwiri ni ikinyitie bunge-ini ya Senate gutariria mendekithia hari mogaruruku maria makoragwo micoro-ini iria ikoragwo bagiti-ini cia indo iria iri na mbaki. Minister Aiden Duale oigite mogaruruku macio megukorwo magitariria ugwati uria ungetheire ahuthiri a mbaki maria ni hamwe na mirimo ya cancer. It contains the consolidated physical and written submissions for public participation and stakeholder engagement metrics. It contains the public notice inviting the public and stakeholders for public participation exercise. It contains reports from the public participation and the stakeholder engagement, what they have said. Second last, it has a correspondence of how we engaged the stakeholders. And lastly, we have the attendance list. And this we prepared enough copies for the committee to peruse. On my government, which is usually inserted in the Star newspaper, is published weekly every Tuesday of the week, both in print and PDF format, and circulated nationwide at no cost to the public, ensuring a broader accessibility. The past one is we are talking about passive smoking. That if I smoke next to you, I only not pose a danger to myself in terms of the health consequences, but you also inhale the tobacco and the tobacco-related products, and therefore they can also cause ill health in a non-smoker. If you look at graphic number 2, that is a picture of the lungs, which has been tarred by chronic use of tobacco or tobacco smoke. And potentially this is what leads to lung cancer, chronic obstructive pulmonary disease. Basically, you cannot be able to breathe because tobacco and tobacco products have destroyed the architecture of your lungs, and therefore gaseous exchange at the lung level becomes a problem. If you go to graphic number 3, you are looking at the dangers that tobacco poses, especially pregnant mothers who smoke. They are at risk of delivering before the due date of the baby. That is what we call preterm birth.
And of course, prematurity is a risk factor for neonatal death. If a baby is born before that time is due, that baby is unlikely to be able to breathe well, may not be able to contain its own temperature. Na rĩu tũthiĩ magoti-inĩ kũrĩa kwĩrwo atano arĩa marakuruhanio na kwĩnyita mĩgwate kwa mũmbunge wa Juja George Koimbũri nĩ makinyire igoti-inĩ rĩa Milimani ũmũthĩ kũrĩa mwena wa thitango ũmenyithirie igoti rĩrĩ atĩ maabitha DCI no marathiĩ na mbere na gwĩka ũthuthuria wa thimũ ciao cia moko hamwe na indo ingĩ. Mbere ya mũcirithania wa igoti rĩrĩ Make Kubi, mwena wa thitango nĩ ugĩte ũthuthuria wa thimũ ici ũkuoya ihinda rĩa thikũ 21. Kwĩrwo aya arĩa megũkinyĩtie igoti-inĩ rĩrĩ nĩ hamwe na mawakiri yao ni hamwe na mũmbunge George Koimbũri, Peter Kirato, David Macharia Gatana, Cyrus Kieru Muhia na MCA wa Murang'a Grace City. Cira ũyũ ũkagwetwo tarĩki 10 mweri wa kenda mwaka ũyũ. Number 2? Number 2 is Peter, yeah? Yes. Number 3? Cyrus. Yes. And then 4 is David. Yes. Based on the charges. So let's listen to the charges. And then number 5, the last is Grace. Grace Richard. Yes. Yes, sir. So let's say maybe the particulars is number 4. That's fine, I think we'll deal with that. It's just that last time we used number 4, he was the 4th accused person. Oh, I get to the conclusion. Yes. Yes, all right. Yes, Your Honor, we've taken note of that. We'll deal with the amendment. So for now, end of September. And then also I've adopted the consent in terms of the release of the motor vehicles and also the forms and the timelines. So thank you. Thank you. Thank you. Na tukitigana na icio ciĩgiĩ Koimbũri tuthiĩ kaunti ya Kirinyaga. Thukuru wa kothi cia moko wa Nyangati gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ ũtanyĩtwo kwambatĩrio gĩkĩro na kũgũrĩrwo macini njerũ cia kũhũthĩrwo nĩ arutwo. Na kũringana na mũrutani mũnene thukuru-inĩ ũyũ Susan Wanjiro, kũrĩ na kothi imwe matarathomithagia arutwo kumana na wagi wa macini iria irabataranagia gũkũ, nake MCA wa wadi ya Nyangati Mwendia Dabiri akiuga nĩ marĩkĩtie kũhĩtũkia kĩgĩna kĩa bajeti ya thukuru ũyũ. Thukuru-inĩ wa kothi cia moko wa Nyangati kwa ihinda iraya ũkoretwo na namba nini ya arutwo kuma na wagi wa macini njiganu cia arutwo gũthomera, no rĩu maũndũ nĩ matanyĩtwo gũcenjia. Kũringana na mũrutani mũnene thukuru-inĩ ũyũ, kũrĩ na kothi nyingĩ matarathomithagia arutwo na iria nĩ cia bata harĩ mawĩra ma moko. Gũkũ Nyangati Polytechnic tuthomagithia kosi ta iria rĩngĩ mũkoragwo mũkĩenda gũthiĩ kũgĩra na kũu nja. Kosi iria tuthomithagia gũkũ tuna hair dressing, tuna welding na tuna masonry, ona nĩ tuthomagithia maũndũ ma computer. Makĩria macio mothe MCA nĩ atwĩrĩire atĩ in this financial year nĩ aratwĩkĩrĩra mbia na nĩ tũkũbota kuongerera kosi ingĩ ta plumbing na electrical. No rĩu kũgerera kĩgĩna gĩa kaunti, thukuru ũyũ nĩ ũtanyĩtwo kwamũkĩra macini njerũ iria arutwo marĩthomaga nacio. Tũrambĩrĩrie nĩ tũrabetũkirie budget itũ Kirinyaga County Assembly ya 2025-2026 na nĩ tũrekĩrire kĩgĩna kĩa mbia kĩa 1.5 million nĩguo tũbote gũkorwo tũkĩ-upgrade cukuru ĩno itũ Youth Polytechnic ya Nyangati, na kwĩna program imwe itararanaga nĩ tũrenda kwambĩrĩria ta hair dressing na masonry. Koguo nĩ mbia ici twĩkĩrĩte budget-inĩ nĩ gũtũ enable kũgũra digital kana macini iria cia the latest iria iratũmĩka nĩguo ciana citũ cia thoma na macini icu itikage mawĩra. Mũrũgamĩri wa wadi ĩno Mwendia Dabiri augĩte harĩ bajeti ĩrĩa marahĩtũkirie thukuru ũyũ kwamũkĩra kĩgĩna gĩa ciringi mirioni 1.5. Mwendia nĩ ahinyĩrĩirie mbeũ njĩthĩ kũhĩmbĩria kothi cia moko kuona kũrĩ na mĩeke mĩingĩ ya mawĩra. Ũndũ ũrĩa ũratigia thaa ici nĩ kosi cia moko. Reke tutige kwendaga atĩ turenda kwandĩkwo. Reke tugĩe na kosi tũngĩrutĩra wĩra atĩ ona no nyume yabo ũguo thiĩ njige saruni yakwa na ngabotaga kũruta wĩra. No nyume yabo ũguo na mũciari ani boost angũrĩre macini ya gũcinĩrĩra na nyambĩrĩrie wĩra wakwa. Mawĩra arĩa marariba wega mĩthenya ĩno nĩ mawĩra arĩa turerutĩra na moko mitũ na skills. Koguo kĩndũ kĩrĩa ndĩngĩboya nĩ atĩ
student yara mararikirie form 4 na matinaga opportunity ya kuthi colleges kana universities ni moka ma enroll na Nyangatu Youth Polytechnic magie skills na skills ici ni kumatethia gwikira kindu mubuko. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma Nyangatu ĩmwe ya kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie. Na rĩu reke tũgũkĩre ciĩgiĩ mũgomo wa manathi 360 arĩa matũmĩtwo mathibitarĩ-inĩ matiganĩte ta interns na maracoka kũbutwo wĩra nĩ Minister wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale marokire kũrũrũngana wabici-inĩ cia Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ makĩenda macokio wĩra makiuga nĩ mahĩtũkĩire mũtaratara ũrĩa ũbatiĩ. Rĩu marauga maraherithio na kwĩrwo no nginyagia makorwo mahumbĩtwo thũmbĩ makiuga gĩkĩ ti gĩtũmi kuona nĩ marĩkĩtie mathomo mao. Rĩu tũnyitanĩre na mwandĩki witũ Wangũi wa Mũirũrĩ na Wangũi agĩkorwo nĩ aranyamũkĩra hihi tũmenyithie kana manathia nĩ makoretwo makĩarĩrio nĩ mũndũ o wothe kana abitha o wothe ministry-inĩ ĩno na hihi mendekithia mao nĩ marĩkũ. Mukira wega Mwaura wa Ndung'u ta ugo wagikorwo gitarĩria mwĩroreri witũ nĩ atĩ tũrĩ wabici-inĩ cia ministry ya ũgima wa mwĩrĩ kũrĩa manathi amwe ao arĩa nĩ 360 arĩa magĩkorirwo magĩgĩkwo posting kana nĩo magĩthiaga internship ta manathi na magĩgĩkorwo magĩgĩtũmwo mathibitarĩ-inĩ matiganĩte no thutha wa gũgĩtũmwo tondũ gũkĩringana na ũrĩa marakiuga marauga kwa ihinda rĩrĩ gũkinyĩria rĩu kana magĩkiuga nĩ mamũkĩre marũa ma gũgĩkorwo magĩbutwo wĩra kuma kũrĩ ministry ya ũgima wa mwĩrĩ kana kuma kũrĩ minister wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale maragĩkoretwo makĩruta wĩra mathibitarĩ-inĩ macio matiganĩte kwa ihinda rĩa ciumia 3 na marakĩambĩrĩria gũgĩkorwo magĩkinya gũkũ kwa ministry ya ũgima wa mwĩrĩ kwambĩrĩria mũthenya wa ira magĩkĩenda ministry ĩgĩkorwo ĩkĩmathikĩrĩria na gũgĩkorwo magĩcokio wĩra na ũmũthĩ magĩkorwo makĩrũrũngana magĩkiuga atĩ o marenda macokio wĩra kuona nĩ magĩkorirwo magĩkĩrũmĩrĩra mũtaratara ũrĩa ũkĩgathĩkĩtwo nĩguo makorwo magĩtũmwo mathibitarĩ-inĩ matiganĩte. Marauga mahĩtia ti mao kuona ona university iria maragĩthomera ti university ciothe igĩkoragwo na mĩeke ya gũgĩtabania magongona ma gũkĩhumba arutwo thũmbĩ nĩyo graduation maita merĩ o mwaka na ũguo marakiuga mahĩtia ti mao kuona na imwe cia universities itikĩrĩ na itigĩkoragwo igĩgĩtabania graduation maita merĩ o mwaka amwe makĩrĩkirie ta ũrĩa magĩkorwo magĩtũtarĩria kana ũrĩa megũgĩtũtarĩria hau kabere nĩ atĩ amwe ao marĩkirie thukuru kana magĩkĩrĩkia mathomo mao mweri wa December mwaka muhituku na angĩ marakĩrĩkirie January ino magĩkiuga rĩu guoya wao nĩ gũkorwo nĩ atĩ nĩ marahũthĩrĩte mbeca gũgĩtũmwo mathibitarĩ-inĩ kana mũndũ gũgĩbanga gũgĩthiĩ thibitarĩ-inĩ ĩrĩa marakĩrutaga wĩra na haha ndĩna ũmwe wao reke tũgĩkorwo tũkĩaranĩria nake hihi atwĩre hihi guoya wao nĩ ũrĩkũ na kũngĩgĩkinya ministry ya ũgima wa mwĩrĩ ndĩgĩgĩkorwo ĩgĩkĩmathikĩrĩria na magĩkorwo magĩgĩtũmwo mathibitarĩ-inĩ mangĩ hihi guoya wao ũgũkorwo ũrĩ ũrĩkũ kana ũguo nĩ kuga atĩa kũrĩ. Karibu sana kwa Kameme TV utwire ritwa rĩaku no twire atiriri hihi kũringana na inyuĩ mũngĩaga gũtũmwo kana mũngĩkĩaga gũgĩcokio mathibitarĩ-inĩ marĩa mũratũmĩtwo guoya wanyu nĩ ũrĩkũ na hihi mũrona ta mũgakorwo mũkĩona mweke ta ũyũ rĩngĩ wa internship rĩ? Amarĩtwa makwa njĩtagwo Christine Wangari ndĩraigirwo thibitarĩ wa Mama Lucy na wiki ĩrĩa ĩhetũkĩte CS Duale agoka akauga atĩ marũa maitũ me revoked no ithuĩ tũrahetũkĩtio everything tũkahetũkio cukuru tũkahetũkio NCK na tũkahetũkio OMH na tũgakorwo posted na tũkaruta wĩra wiki ta 3 arafu tũgacoka o mũndũ akĩruta wĩra hwaĩ-inĩ ũcio rĩ ũkona marũa atĩ we revoked makauga atĩ the reason to revoked atĩ tondũ tũtirĩ tũrathi graduation no tũkoria atĩrĩrĩ ithuĩ twahetũkirie maũndũ macio mothe requirements icio ciothe mendaga no magacoka makauga tũtirĩ tũra graduate no in their requirements rĩ matugĩte atĩ graduation is a requirement maugĩte ũrehe completion letter ya cukuru kana urehe certificate ya kurikia cukuru na ithe haha and acio angĩ 306 rĩ
twarehire completion letter na cukuru nĩyo nĩ twarĩkirie cukuru na ĩkĩtwara marĩtwa maitũ NCK na NCK ĩkĩmenya nĩ twarĩkia cukuru na NCK ĩkĩrehe marĩtwa maitũ MOH ĩkĩmenya nĩ twarĩkia cukuru na tũgĩkorwo posted na tũgĩkorwo approved. No rĩu thaa ici marakoma hwainĩ magokĩra rũcinĩ make close atĩ no nginya tũthi graduation, magacoka makauga atĩ twĩ haha we have to bribe our way gukorwo posted. No ithuĩ tũtiũĩ no ũcio ũra bribe tondũ ithuĩ tũtihakanĩte mũndũ o wothe, koguo nĩ marahenania atĩ nĩ tũ bribe mũndũ o wothe. Ithuĩ tũrenda kũmera atĩrĩrĩ matũcokie wĩra tondũ nĩtũrambĩtie wĩra na nĩ tũhetũkĩtie mawatho macio mothe marendekanaga matũcokie wĩra. Kwaga ũguo tũkuoya ikinya rĩa watho na turenda na tũgũikara haha tũgũka haha nginya hĩndĩ ĩrĩa magatũthikĩrĩria. Kũngĩkinya ministry ya ũgima wa mwĩrĩ ndĩgũkĩmũcokia mathibitarĩ-inĩ marĩa ĩramũtũmĩte hau kabere kũrĩa mwagĩkorwo mũkĩruta wĩra kwa ihinda rĩa ciumia 3, hihi nĩ kuga internship ĩngĩ mũkamĩona rĩ? Okorwo matiratũcokia mathibitarĩ-inĩ macio rĩ, internship ĩngĩ marauga tũkamĩona mwaka ũyũ ũngĩ mweri wa July kana August. Na ithuĩ tũtingĩhota kũmĩrĩria nginya mweri wa August tondũ ithuĩ tũrĩkĩtie cukuru na magatũhetũkia. Koguo kĩrĩa maratwĩkĩra rĩ nĩ injustice. Matiratwĩkĩra wega na nĩtũraigua ũru mũno na nĩkĩo twĩ haha tũrenda haki itũ tũretetera tũrenda haki itũ. Muthenya wa ira no mũrekinyĩtie gũkũ na ũmũthĩ no mũgwĩkinyĩtie gũkũ, hihi kũrĩ na mũndũ no mwe wa ministry wĩtĩkĩrĩte gũkiuma na nja akĩmwarĩria kana mwĩre mateta manyu hihi nĩ maracugurĩkĩrwo kana nĩ marahang'ĩrwo? Muthenya wa ira nĩtũrokĩte gũkũ na CS akoya amwe aitũ andũ ta 5 ũguo magathi nao kũu ofici-inĩ yake makaria nake na ye na mũgambo wake akauga atĩ ye arũgamĩte na kĩhoto akiuga atĩ arenda andũ mathi graduate kwanza. Okorwo mũndũ ndarĩ arathiĩ iyo event ya graduate ndaraheo mweke wa gũthi kũruta wĩra. Koguo na ithuĩ na nĩ akamenya mũno atĩ ithuĩ tũtirĩ graduated. Koguo na twageria kũmwĩra ithuĩ nĩ tũhetũkĩte kũringana na laws iria mekĩrĩte rĩ, makauga atĩ laws nĩ ciacenjirio. Koguo ithuĩ tũkarigwo ithuĩ tũrĩ aũ nũ ũratũtetera. Thengiũ mũno na ũguo nĩguo gũgĩikaire mwena ũyũ mwaũra wa Ndung'u, no nĩ tũgũgĩkorwo tũkĩharĩrĩria mwĩroreri witũ riboti nginyanĩru na kana hihi mathaa magĩgĩthianga kana gũkĩrĩ na mũndũ kuma ministry no ya ũgima wa mwĩrĩ kana ona minister mwenyewe kana nĩ agũgĩkorwo hihi agĩgĩtĩkĩra gũkĩaranĩria na arutwo aya kana manathi aya nĩguo nao magĩkorwo magĩgĩcoka hihi mawĩra na kana hihi mweke wao nĩ ũgũkĩyumĩria ona gũgĩtuĩka o marakiuga kana magakĩrwo makĩni makauga no nginya magĩcokio wĩra tondũ nĩ kuga makona internship ĩngĩ mwaka ũkĩte na ũguo nĩ kuga license yao ta manathi magagĩkorwo hihi magĩkĩmĩona mwaka wa 2027. Ngũcokerie Mwaro studio. Ngui wa mwiruri nĩ ndĩtoĩkĩrĩ na ciũria nyingĩ no twakĩhoka nĩ hegũkĩgĩa na njĩra. Tũgĩthiĩ na mbere, ũrĩa warĩ gavana wa kaunti ya Nairobi Mike Mbuvi Sonko nĩ atugĩtwo na ngerenwa kumana na wĩrutĩri wake wa gũteithia andũ arĩa matehotete na arĩa marabatara ũteithio mũtũrĩre-inĩ. Kwa ihinda rĩa kiumia kĩmwe, Sonko amũkĩrĩte ngerenwa 2 kuma kũrĩ ikundi 2 ngũrani cia kĩmabũrũri igĩkũrana wĩrutĩri wake na wĩheani wake na mũno kũhĩtũkĩra gĩkundi gĩake gĩa Sonko Rescue Team. Harĩ ngerenwa ya mbere, Sonko aratugirwo nĩ gĩkundi gĩa Civility Voice Diplomats kumana na itemi rĩake harĩ gũthingatithia thayũ na wĩrutĩri wake. Harĩ ngerenwa ya kerĩ, Sonko aratugwo nĩ gĩkundi kĩa I Change Nations Builders. What I know is that if someone does something wrong, we don't have to tell people to talk about it. They'll put it on the news, they'll put it in the paper, they'll put it on the internet, and it'll be up there for years if it ever comes down. But someone can go out and do great work and no one says anything.
it's overlooked. No one wants to bring it up. But we, as the largest culture of honor in the world, made it our mission to talk about those, what we call modern day heroes that are doing great work, that gives people something to look up to and something to strive for. We believe that what gets praised gets practiced. So as we shine light on the work that you've done, on the lives that you've touched, on the lives that you've changed, we want it to be an example for other people to see what's possible for them to do. So we congratulate you. We congratulate your whole team. We know that no one does it alone. It's always a team effort. So we want to say thank you. This award not only represents the work that he's doing, but the work that you're doing too. So thank you. Thank you so much. Thank you so much. Tugakiuga hongera Sonko. Tugithii na mbere tauni ya Kirugu ya kaunti ya Kirinyaga ithiĩte na mbere na kũgĩa na riri mwerũ kumana na tabarĩra ya gwĩkĩrwo kwa rami barabara-inĩ iria ithiũrũrũkĩirie tauni ĩno. Kũringana na mũmbunge wa Kirinyaga ya gatagatĩ Gacoki Gĩtarĩ, onjoria matirĩkoragwo na ihinda iritũ kuumĩria na kwendia indo ciao, akiuga barabara ciothe tauni-inĩ ĩno igwĩkĩrwo rami nĩguo kwambatĩria gĩkĩro gĩa tauni ya Kirugu. Waki wa barabara cia tauni ya Kirugu ya kaunti ya Kirinyaga uthiĩte na mbere na kũrehe riri mwerũ wa tauni ĩno na kũhe onjoria kũndũ kwega gwa kũrutĩra biacara ciao. Agĩthũrima waki wa barabara iria ithiũrũrũkĩirie tauni ĩno, mũmbunge wa Kirinyaga ya gatagatĩ Gacoki Gĩtarĩ augĩte tauni ya Kirugu nĩyo ĩrĩ na mawabici maingĩ ma thirikari na ũguo no nginyagia gĩkĩro kĩayo kĩambatĩrio. Gĩtarĩ augĩte barabara ici ciothe iria ithiũrũrũkĩirie tauni ĩno nĩ igwĩkĩrwo rami nĩguo kũgacĩrithia wonjoria na kũhũthia mĩhang'o ya kumĩria indo kuma mĩgũnda-inĩ. Connected kinya mwena ũrĩa wa rũgongo nĩ tũrathondekire rĩngĩ na maram nĩ gũka ĩkanyitana na kinya thia kanitha at least rĩu matikathumbukaga ona kwaura. Kanitha ici cia bata People's Church neno ĩngĩ yaba ndio ũrĩa ĩtagwo nĩ megũteithĩka makorwo makiumĩra na nĩ ũndũ Kirugu nĩ taũni nene nĩ wega at least ĩikare na status yayo o ũrĩa ĩkoragwo ĩ taũni nene at least nĩgetha twarĩkia mwena ũyũ tũthiĩ tũcarie mbeca cingĩ cia karaini karega kwa Kĩmani wĩ Irũngũ tũmenye ũrĩa gekũripĩyo na tũpothole tũrĩa gũkagatigĩrwo mwena ũrĩa wa barĩa thoko-inĩ tũcarie mbeca nĩgetha tũkorwo at least Kirugu ĩ nyoroku nĩ ũndũ nĩyo headquarter ya Kirinyaga Central. Ndĩ mũkenu mũno nĩ barabara ĩno ya rami ĩrekĩrwo kuma Vocational ĩrokũthio kũrĩa People's Church. Nĩ barabara ĩkũbingũra itũra rĩrĩ rĩa Kirugu ya kĩanda mũno nĩ gũkũgĩa maendeleo through rami ĩno. Mũno andũ matĩ ya mbura gũtirĩ ingĩrĩkaga no rĩu gwekĩrwo rami gũtĩ matangĩingĩra na mekũingĩra no raithi mũno mabote kũruta mabiacara ciao. Nĩ tabarĩra ĩkenereirwo nĩ mũingĩ na njĩra nene, makiuga rĩu matirĩtangĩkaga makĩgerera ndoro-inĩ, ũndũ ũrĩa ũraritũhagia mĩhang'o ya ũkui. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ. Na riboti yo kuma kaunti ya Kirinyaga nĩ tũkwamba gwĩkĩria nayo no ndũgacenjie mũtambo nĩ amu nĩ ndĩracokereria na mangĩ maingĩ. Ũrerorera Kameme TV. Gatano tarĩki 8 mweri wa kanana, kambuni ya Pwani Oil nĩ ĩgacera matũra ma Kanjuko, Gĩcahomi, Gathĩgi, Kĩandiga, mwena wa Gĩthũngũri kũnyitanĩra na arĩmi arĩa maigaga ng'ombe cia iria. Nĩ magoka gũkuonia njĩra ya gũkama ũgĩtũmĩra sour milking jelly, maguta marĩa makoragwo marĩ soft, magatigĩrĩra atĩ ng'ombe yaku nĩ ĩrakamĩka na njĩra njega ũũ atĩ ndĩngĩhitha iria. We mũrĩmi wa iria nĩ ũkeyumĩria wona ũrĩa maguta ma sour milking jelly mokĩte gũkũguna ũrĩmi-inĩ waku. Nĩ Friday tarĩki 8 mweri wa kanana kũrĩa Kanjuko, Gĩcahomi, Gathĩgi na Kĩandiga. Sahara Real
Estate marakwira mwoko uyu ndugathire utare na handu ngita haku tondu wina ciringi 180 cash wina broti very prime mwena wa Kithioko thiini wa Zahara Zuri Gardens Phase 3 iria cie mita 100 tu kuma Thika Garissa Highway na kurigania na shopping center. Ni kwega muno gwa gwaka kana kurima. Wihike wigire broti Kithioko Zahara Zuri Gardens Phase 3 na ciringi 180 cash. Ningi no urihio kahora kahora. Ningi mena broti ingi mwena wa Malaka Ngundo Road na thogora wa 595 wagura cash. Ohoro makiria na kubook site visit hora 0716 66 4455 orege hora 0716 66 4455 kana ucere wa vicine Kamakis Greenspot Towers 7th floor office F7. Zahara Real Estate tuliehokeku. Kiumia giki tabarĩra-inĩ ĩno tũrakũrehe hakuhĩ na gũkinyaniria kĩroto gĩaku na gũkũrehera nyũmba o ũndũ ũmwe na mĩgũnda ya raithi ĩrĩa ũngĩgwatĩra ũhũthũ wĩta mũgũri kana mũigithia wa mbere. Oho nĩ tũkũnyitanĩra na mũtaaramu wa mbeca akũiyĩre thiri cia ũrĩa ũngĩkomberwo mbeca raithi. Thutha-inĩ tũingĩre kona ya ũgemu nĩguo ũheo motaro ma ũrĩa ũngĩbanga na gũthakaria nyũmba yaku hamwe na mangĩ maingĩ. Ĩno ti tabarĩra ta iria ingĩ, nĩ rũgendo rwa gũthoma, kũhĩga na gũkinyanĩria kĩroto gĩaku. Nyitanĩra na ithuĩ kiumia gĩkĩ wona ciehanda thaa 2 cia ũtukũ, na o ta mũtugo o mũndũ nĩ mũrore. Hihi wina kĩũria kana woni wĩgiĩ ũmemerekia wa Kameme TV? Twandĩkĩre woni waku kũhĩtũkĩra Facebook @Kameme TV Kenya, X @Kameme TV Kenya, na twandĩkĩre email kũhĩtũkĩra info@mediamax.co.ke. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Gakunyita ugeni thiini wa ikereka ria keri rikujo gitu kia mohoro gitau mendekithia maruhoge rwa kuramata wendia na unyi wa njohi na kada no mathiete na mbere na gutumura mawoni matiganite. Ngwataniro ya makanitha ma kiroho mwena wa Gatundu ni tugeretie mendekithia maya edi ikoria thirikari ya berutithia wira mawatho maria mekuo kwa ihinda riri niguo kung'ethanira na unywi wa njohi mukiruku. Mwandiki witu wa Kiambu Mathew Ndung'u ari na riboti. Hĩndĩ igongona rĩa mahoya ma kĩbũrũri kanitha-inĩ mwe taũni-inĩ ya Gatundu nĩkuo hujia kuma makanitha-inĩ ma kĩroho monganĩte gũtega Kenya mbere ya Ngai ithirwo nĩ mathĩna marĩa mathiĩte na mbere na kũmĩgũmĩra. Nĩ hĩndĩ ya mũcemanio wa hujia maikĩtie mũhwa ndereti-inĩ ya ũramati wa njohi bũrũri-inĩ makĩria mendekithia merũ ma rũhonge rwa nakada na marĩa mathiĩte na mbere na gũtumũra ũrugarĩ. Matongoretio nĩ athikabu Mwaũra wa Motho na Francis Karanja, ahujia makauga nĩ mawatho mega ĩndĩ bũrũri ũrabatara marĩa mekuma marutithio wĩra na kinyi. Kũria ona bũrũri ũyũ na tungatĩri arĩa angĩ o kũrĩa marũma ithuĩ tũrĩa tungatĩri tũrũgame ithenya-inĩ ritũ nĩgetha tũcarie thayũ mĩciĩ-inĩ na tũcarie thayũ ona bũrũri-inĩ nĩgetha andũ maikare wega. Mũthikabu wa kanitha wa Goa David Mũnyerethaga na ũrĩa ũranyitanĩire nao akiuga wagi wa kĩonereria kĩega nĩguo wongereire ũnyui wa njohi matũũra-inĩ. Mbara ĩno ĩkĩrĩkana ĩrabatara ũnyitanĩri wa honge ciothe. Mandĩkithia ma nakada nĩ megũteithia harĩa mangĩteithia na mũrũgamo witũ ta kanitha nĩ atĩ ithuĩ tũbatiĩ kũrutithania wĩra nginya na ikundi ta icio cia nakada tondũ ithuothe tũrageria gũteithia mũndũ ũmwe nĩ tũrageria kũrũa na addiction tondũ rĩrĩa andũ manyua na malega gũthiĩ kũruta mawĩra magĩa na ũhoro wa kwaga gwĩciria wega na nginya mental illness ithuothe
tugeaga na thina. Kuweka sheria mingi tuhakikishe ya kwamba tumedeal na root cause. Kwa nini hawa watu wanaenda kulewa hata wanashida kwa pombe kila siku? Tunaweza tengeneza njia badala ili tuwaweze kukua engaged na ili waweze kukua wanafanya vitu ambavyo vinafaa. Aciari ni moritio kuramata migedere ya ciana ciao iria irĩ rũtha rwa tamu ya kerĩ nĩguo kũmeherania na arĩa mangĩkorwo na methugunda ma kũmanyamaria. Aciari makĩũrio kũmahe mawĩra maringaine na mũtaratara mwerũ wa CBC. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathew Ndung'u wa Mbũgua. Thegio Mathew Ndung'u wa Mbũgua. Mũtabania wa mĩhang'o ya kĩama kĩa DCP gĩkĩro-inĩ gĩa Kĩbũrũri Mithika Linturi nĩtie thirikari ĩkĩre maũndũ marĩa maraguna Kenya na makĩria sekta-inĩ ya gĩthomo ĩrĩa augĩte ndĩheagwo kĩgĩna kĩiganu. Linturi okĩrĩire kĩranĩro kĩa mamirioni ma mbeca kũrĩ timu ya bũrũri ya Harambee Stars mbĩtĩka-inĩ cia CHAN, akiuga gũkũ no ta kũnyũrũria mabata ma Kenya. Linturi araragia hĩndĩ ya mũcemanio na atongoria a matũra kĩama kĩa DCP kuma kaunti cia Meru, Tharaka Nithi, Embu na Isiolo. Gĩikaro-inĩ gĩkĩ tabarĩra cia thirikari cia kũhũra njeki no irokĩrĩirwo. Wambere ka kwenda kumenyethi Omde twe guku gwe timu ya Tharaka Nithi katukwenda kuwa ituguthikiria bwega wa Kenya uraba kuwa na itu sympathize na situation ira Kenya bari thai o na tubera babumilia tu mieri ni mikai iti miaka elene ndi imikai ka mieri 24 tiere twito chagusine tumba kuthia twina nafasi ya kuthura atongeria bangi kuthura new regime ira ikethe more sensitive kiri matakwa kana mahitaji ya wa Kenya na mbuwe ringi turia that tuwitikaniria ati tukiendelea ushoka mashinani seriously kupopularize kiama chetu kia DCP kama viongozi wa Tharaka Nithi na Meru County ambao wameamua kusimama na chama cha DCP 2027 kwa viti mbalimbali, na tumekata kwa kauli moja ya kwamba hii serikali ya Mheshimiwa Ruto lazima iende nyumbani mapema sana 2027, sababu imeaibisha sisi zote. Sisi wa Meru tulitoka tukapiga kura mingi sana, tukapigia zaidi ya kura 1400 upande wa Meru County. Tharaka Nithi zaidi ya 1200 na alishinda Raila na kura 1200 peke yake. Inamaanisha wa Meru ndio walimpatia ile kanyama ya kuangusha hiyo kilo ndio akalie hiyo kiti, lakini vile tumeona ni mtu ambaye hawezi uongozi. Twategere inya gĩkĩthomo gĩtũ tutikumenya mbere kana nyuma, twategere inya antu bara twathurire beta parliament utwe waraia na ndi tutije kithe they are present kana they are absent. We have members of parliament but they are all quiet. Ntukuikira twijite ko witness na ibuije imbasi cia cukuru cia kweneka antu irundune beta kurumwa ngirijere kenda bamba kuringaringira thirikari mpe, lakini bachoka ndeje bakinyire rwanthe antu amwe bakena mana maguru no ntu barabara na chichi athukire. Ya Embu kuria muthikabu Moses Masamba wa kanitha wa Anglican Diocese ya Embu ni akomithitie itua ria kiama kia UDA ria kuheana tigiti wa imwe kwa imwe wa muhuraniri wa giturwa kia ubunge kia Mbeere North hindi ya ithurano nini iritanyitwo ica ikuhi. Muthikabu Masamba augite itua riri ni mugaru na mithingi ya demokrasi ya ciama na ria hota kugayukania muingi wa mwena ucio kuona kuri na andu makiria aria mareyumiritie na maramimo mweke wa kuhitahitanira tigiti ucio. Kiama kia UDA kiraheire tigiti wa uyu kuri Leonard Muthende uria ukung'ethanira na ahuraniri a ciama ingi. Riu muthikabu Masamba akiuria ahuraniri othe mathingate thayo hindi ya kambeini ciao. IBC sasa iko tayari kufanya kazi ya kuona zile sehemu za wards za parliamentary constituencies zimejazwa. Ni maombi yetu tukiwa askofu na tukiwa wazee wa pande na kanisa kuona amani itakuweko katika process zile zitakuwa zinaendelea mpaka mwishowe tupate waheshimiwa wa kushikilia zile sehemu
ambazo ziliachwa bila waheshimiwa. Tumeomba watu wa Mbeere North. Tumesikia UDA tayari imeanza mpango yake, lakini tumehimiza sio tu Mbeere North peke yake, mahali popote wafuate policy zao vizuri na pia za IBC. Ukiwa kuna wagombea wengi, si mbaya kufanya nomination, because nomination itafanya sasa chama ichukue mtu ambaye hata wengine wanaona kuna mambo imeenda chini. Because kuisi kama hapa Mbeere tunaomba umoja. Tukiweka mambo ya kichini itafanya watu wagawanywe. Na sio Mbeere tu, hata mahali ingine Kenya ambao kuna uchaguzi. Yetu kama kanisa ni kuombea mara kwa mara, kuwashauri na pia kuona wamemaliza vizuri, wale watachaguliwa wao support na kila mtu. Hiyo ingine tunajua wanafunzi wako likizo. Hao wanafunzi mara kwa mara tunasema tunaona wanafunzi, lakini kesho ni viongozi wetu, ni watu wa kupeana huduma mbalimbali. Kwa hivyo tuheshimu wanafunzi, tuangalie vizuri, tujue wako wapi, wanafanya nini, na pia tuwe tuwasikiza wakitueleza maneno, because hata hao ni watu wa maana sana. Na ikifika wakati wa kurudi shule, tuone wamerudi wakiwa wazima, waendelee na masomo ya kumaliza mwaka huu. Lakini maombi yetu, kuna ile pesa inalipo kwa mashule, ni vizuri serikali pia iangalie hapo, ili kusiwe na malalamiko mingi ya kuona shule hazina pesa, mambo ifanyike bila yanatakiwa kufanyika. Tunajua serikali itaangalia hiyo maneno. Yetu ni kuomba wananchi wa Kenya tufuate barabara ya amani, na kwa watu wataka kuongea maneno, waongee maneno ambayo inaleta faida. Tukiuma Embu tuthie kaunti ya Isiolo kuria magana ma aikari ya Isiolo matafanetie mururungano wa kuregana na ikinya haria bunge ya Isiolo kuhitukia bajeti ya muigana wa shiringi bilioni 7 matekũngania mawoni ma muingi. Aikari aya murotete ngayũkano ya MCAs atandatu aria manyitaga mbaru Gavana Abdi Guyo uria wĩriga kuhonoka gũikio nja nĩ bunge ya Senate thutha wake kũhagũrwo nĩ MCAs na MCAs 11 aria maranyita mbaru uria wari Speaker Mohamed Roba na uria ũhinyĩrĩirie niwe Speaker. So nataka kuambia watu wa Isiolo ya kwamba hii bajeti ambayo tumeambiwa kwamba imepitishwa ni ya ukora. Na nyinyi pia kama watu wa Isiolo msikae chini haki yenu ikiwa inakanyangwa, kwa sababu bajeti ya bilioni 7 si kitu rahisi ya wanaume kukimbia na kusema kwamba wamepitisha bila mapendekezo yenu. Kwa sababu mimi nikiwa hapa kama MCA wa Ngaramara, mimi sijui ile kitu imepitishwa kwa hiyo bajeti. Tuko na speaker ambaye anatajwa pia ni speaker ambaye hajapita the process. So tumetoka leo nchi yote isikie je kwamba Isiolo tuko katika hali ya kilio. Na ningeomba pesa inayotumika leo kukimbizana na MCAs wetu kiwanunua irudi fanyia wananchi maendeleo. Request the Ministry of Devolution and Intergovernmental Relations, the Commission on Revenue Allocation and Ethics and Anti-Corruption Commission to be instructed to audit the state of governance and finance in Isiolo County as part of the necessary post-dissolution transaction. And in conclusion, we submit that the situation in Isiolo County has deteriorated beyond remedy through ordinary political or legal means, and that dissolution of the county assembly is not only justified but imperative to uphold the rule of law, public interest and constitutional order. Hiyo bajeti ya kusema tunasema kwamba hiyo bajeti hatukubaliana nayo. Hiyo bajeti wale waliofanya wanafaa washikwe, waweko ndani. Najua kuna uchunguzi inaendelea ya DCI ya kuchunguza hii mtu anaitwa Salad Boru. Salad Boru amekuwa muizi, ameibia watu wa staff hawa assembly, unaona hawa. Kuna remittance, tasuro deduction. Haya, huyu mtu apeleke katika nini? Kaunti ya Meru niyo iraharĩria ikereka rĩa 97 rĩa macindano ma nyĩmbo kũrĩ arutwo marĩ na iheo ngũrani macemanĩtie. Akiaria hĩndĩ ya kũhingũra macindano maya, Gavana wa kaunti ya Meru Isaac Mutuma nĩ ahoete gũkorwo na waragania harĩ gũkinyanĩria matua ma hotani o ũndũ ũmwe na mĩeke iganaine kũrĩ arĩa othe maranyita itemi. Ihinda-inĩ rĩu Mutuma augĩte macindano maya nĩ manyitaga itemi harĩ gũkũria taranda cia ciana.
is a story of patience, passion, and perseverance. These are not only the values of great artists, they are the values of great nations. As Meru County, we express our deepest gratitude to the Ministry of Education, the Kenya National Music Festival's Executive Committee, our sponsors, volunteers, and every person who made this possible. We also sincerely thank our County Commissioner and the entire security team for ensuring safety, order, and coordination during these national events. Will be taken seriously and dealt with in accordance with the ministry and the TSC regulations. And I just want to emphasize this. Our educators, you are seated here. These young people covered thousands of kilometers to travel here. There are people here who have come all the way. Yesterday when I was coming from Nairobi, there's the team, the Lodwar team, I traveled with them. Vyombo vya dola viko ange, viko imara, viko shadidi, vipo tayari usiku na mchana kuhakikisha kwamba unafurahia kuwa Meru. Lakini ukijiingiza madongo poromoka, ujielekeze danguloni, ukashiriki tusiyojua ya kupata ya Riboti iyo ĩgiĩ macindano ma ciana nĩyo tũgũtiriha nayo gĩkũnjũ gitũ kĩa mohoro gĩtaũ. Nĩ ngatho kũrĩ wanyitanĩra na niĩ kũrĩa Facebook Kameme TV Kenya na YouTube Kameme TV Kenya. Niĩ njĩtagwo Mwaura wa Ndung'u na tumana nyambura wa mũca thĩinĩ wa metha ya ũtaũri. Kĩa na mũthenya mwega. Kameme TV, muthegi wa rũrĩrĩ. Ucerete mutito-inĩ wa Mĩcoke gũkũ Nairobi ũtũngagwo nĩ rĩera rĩtheru, nyoni cikĩina na ũhoreru wa mũrurumo wa maĩ ona gũtuĩka ti matheru nĩ ũthũkangia wa mũndũ. Tiga gĩkorwo-inĩ rũrũ, mũtito ũyũ ũrĩa na hau kabere warĩ kĩara nĩ ũgacĩrĩte nĩ mĩtĩ, nyeki na mĩmera ĩngĩ, na gũtuĩka gĩtumĩro kĩa endwa hamwe na aikari a Nairobi magĩetha handũ ha kũhurũka na kũrikĩria meciria. It's very hot and we need a cool place to be, and with the sun, with the noises in the city, you need a quiet place to have personal time. Yeah, nature is good. I have a connection with Mother Earth, and I feel like staying in a calm environment and having time for yourself in a very quiet and peaceful place is the best thing every person will wish for on earth. Namba nene nĩ mbeũ njĩthĩ arĩa mathiĩte na mbere na kũhĩmbĩria icera mũtitũ-inĩ ũyũ kũrĩa gĩcunjĩ kĩnene kĩa mĩtĩ nĩ mĩrangi. Na ũngĩhũra ndurumeni irũngo-inĩ cia mĩrangi, ũgacemania na marĩtwa mathiũrũrũkĩirio nĩ rũri rwa wendo. Naturally, we are social beings, and you can tell with the birds how they will walk together and all that. Also, it's interesting that in Michuki Park, you'll also find some inscriptions on bamboo trees of two people. They have written their names. There's a love heart there. Kwa mũhiano nĩ kĩrũngo gĩkĩ kĩrĩa kĩrĩ na marĩtwa ma Henry na Rael arĩa mekinyĩte gũkũ mwaka-inĩ wa 2020, nakĩo gĩkĩ kĩrĩ na rũri rwa wendo gatagatĩ ka Bruno na Joy. Brian Aminga ũrĩa nĩ mũtarani agĩtũgĩria ciĩko ici. It really tells that nature connects people, and it spices up relationships and makes our love more interesting. Mĩhĩtwa ĩngĩ ya wendo ĩkĩranĩirwo gũkũ nĩ gatagatĩ ka Vini na Aaron, Tabi na Kelly gatagatĩ kangĩ. Tunza ũmwe wa arĩa maceraga gũkũ akiuga nĩ ũndũ atarĩ eka no nĩ akinyĩrĩirie gĩko gĩkĩ nĩ gĩa kũmatia ndũgũ. I mean, you can come here for a picnic. Yeah, take a walk if you're lovers, if it's a couple. It's different, like it makes your relationship stronger. Sijui kwa nini, but hivyo ndo kuko. Like you connect with nature and your person. Tũgacemania na Joan Kipto, mũrutwo wa University wa Pioneer ũrĩa nĩ mwendi wa marĩa matũrigicĩirie na akahithũria icera mĩtitũ-inĩ nĩ rĩmateithagĩrĩria na mwendo wake rĩrĩa mahĩtania. In case of a couple that are trying to make up after issues, they can come. I think this has happened to me. I've also had the chance, the golden opportunity to iron things out with the other party, because here we get to
experience nature and leave our internet, our Wi-Fi and the tech world aside, and let's use now use the environment and nature to bring ourselves together. Tiga mandĩko ma wendo arĩa matarĩ na endwa matigaga ndũmĩrĩri na namba ciao cia thimũ kũgeria mũnyaka wao, na oro irũngo-inĩ ici arĩa manekanĩrĩra mĩhĩtwa ya wendo mangĩhĩtania nĩ kũronekana ũmwe wao no acoke na abute rĩtwa rĩake. Tiga endwa family mũndũ kĩũmbe na ikundi citiganĩte nĩ ciekinyagia gũkũ. Something else that I've done is I've had a chance to bring my nieces and nephews to a park, because there they don't have to fight over remote and all that, so we get to connect as a family in this kind of a setup. Mĩtitũ kũringana na ataaramu nĩ kĩguni kũrĩ ũgima mwega wa meciria, makĩria rĩrĩ ministry ya ũgima wa mwĩrĩ yonanĩtie makĩria ma Kenya milioni 10 marĩ na mathĩna ma meciria. Nature, actually one of the ways to put your mind, put the thoughts, the stresses, the depression. One of the ways that one can heal from such is going to nature. Apart from other things like listening to music, other things as having a support system, nature plays a key role. Yeah, because look at this place. You can hear the wind, you can see the birds. When God created the universe, He created nature to serve man. It's not that we should be busy on screens, in isolation, in our houses. We need a place where there is good flow of oxygen, which is beneficial to the body, especially to the brain. Gũcera, gũthaka na gwĩkuruhanagia na mĩtitũ nĩ gũteithagĩrĩria mũndũ gũikara mũtũrĩre mũraihu gatagatĩ ka moguni mangĩ. I actually love nature because you'll be having a good place to reason, to compose yourself. Yes, also it's a place to be creative. Sometimes you have ideas, or sometimes you're working on something and you're too busy and you don't even have that time to recharge. Yeah, and I believe that nature is a good place. You can come, you take a walk. It rejuvenates the energy. Yeah, and also while you walk, you listen to music, the wind. It's just nice. Yeah, and it's a good experience. Yeah. Na ũthũkangia wa marĩa matũrigicĩirie ũgathingithia mĩtũrĩre ya mũndũ. There actually should be more green spaces, because people need that good environment, good atmosphere, and yeah, our city can be green if we invest in maybe having more green spaces, and actually it will even make working easier. Kameme TV tabarĩra ya marĩa matũrigicĩirie ngĩkũhe ũhoro gĩtaũ wa Wanjikũ. Makoretwo magĩirwo kene na gũkuruhanio na ikuũ rĩrĩa marĩo, no rĩu riri wa makuno ũrathiĩ na mbere ũgacĩrĩte bũrũri-inĩ. Mwena wa Babadogo kaunti-inĩ ya Nairobi tũgacerera Wanjikũ Nguthũko ũrĩa ũhĩmbĩirie ũrĩmi wa makuno thutha wa gũbutwo wĩra. Nĩ maũndũ maingĩ matũmaga mũndũ acenjie meciria, tondũ no kĩrimũ gĩtacenjagia meciria. Nĩ hĩndĩ ĩno kũrarĩ na kĩng'ũki kĩa COVID, yatũmire wĩra wakwa ũthire, na ngĩgeria gwetha wĩra, na ndona wĩra ngĩona ndirateithĩka, na nĩ ndarĩ na maũndũ maingĩ mũno ma gwĩka, more especially mwana wakwa nĩ angĩa hakiri nĩ ũndũ wa bithi, nyũmba ciene kũrĩha. Shirũ atarĩirie gĩthomo kĩa makuno amũkĩrire kuma kũrĩ arĩmi arĩa mambĩrĩirie na hau kabere, na thutha ũcio agĩkinya rũhonge-inĩ rwa museums rũrĩa rwĩkuruhanagia na ũthuthuria wa makuno. Ngĩanjia na bagi 100, ndahũthĩrire makano, ngĩũka ngĩmacamũkia nĩgetha matigakorwo na gĩko na germs na kĩ, ngĩmacamũkia makĩhora, ngĩgũra mbegũ cia kĩndũ 5,000, ngĩkĩra ngĩeterera ũguo, na rĩrĩa manjirie gũcolonize nĩ kũhana rangi ũyũ wa white, nĩrĩo ũmenyaga rĩu no ũrathiĩ wega. Ndanina mweri ikĩanjia kumĩra, ndũmenyaga nĩ takĩ, tũkorwo tũnyamũ tũnini tatũtũ ũguo, no ũkĩnina rĩu thikũ 3 ũkanjia gũthiĩ thoko. Kĩmera gĩake kĩa mbere oigĩte ambĩrĩirie na mbegũ cia mũigana wa ciringi 5,000, na thutha wa mweri ũmwe akĩgetha na kwendia makuno ma ciringi 60,000. Rĩu ũyũ nĩguo mũgũnda wa makuno, no bagi ici ciakĩrĩ nini gũkĩra ici, to ici kĩrĩ nene, ngĩthondeka bagi 100.
na nicio bagi imwe ni adeheire at least a kg or 1.5 kilo na nuthu, na kilo ya makuno ri ni kindu 600. Ungikihura maita na 100 ri, ona thina ucio ndakiri naguo ri ndwakinyihanyihira hanini. Na thutha wa mĩaka 3 Shirũ ahithũrĩtie akoretwo akĩgetha kilo 2,000 kuma kilo 100 kwa mweri ũmwe akĩamũkĩra makĩria ma ciringi 400,000 na kwandĩka aruti wĩra 6. Ndingĩ complain tondu ndajie na bagi 100 haha turi haha hanini ũguo nĩ haraiganĩra bagi 2,000. Ningona iganĩre bagi 2,000 na bagi imwe ingĩhe ciringi 600 ri ndikĩrĩo sawa. Oigĩte thoko ya makuno ĩrĩ kuo kuona no gĩcunjĩ kĩnini kĩa arĩmi maiyũkĩtie ũrĩmi ũyũ. Ndũngĩaga ya makuno to kahinda keho andũ mareciragia nĩ poisonous, nĩ mũgũkua mwaria, nĩ ng'ano iria mũiguaga ngaciana irarĩire makuno irakua irathi kĩkĩkĩ, no makuno nĩ mega mũno na mũkinya mwĩrĩ, ona warĩa nĩ ũiguaga kaũndũ kaigua wĩ mwega. Na kũrĩ we ũrecũrania kũrĩa ũngĩruta mbeca cia kwambĩrĩria ũrĩmi ũyũ Shirũ arĩ na ugi ũyũ. Kinya structure ona kũrĩa andũ mathondekaga nyũmba cia ndoro no ti mandatory to nginya to tarĩu haha ndĩrĩ nĩ mũrona ndĩ estate-inĩ kũndũ kwa mahiga, rũu nĩ rũthingo rwa nyũmba ya mũndũ, rũrĩa rũngĩ nĩ rũthingo, niĩ na niĩ ngĩĩkĩra karũthingo gakwa na ngagita igũrũ na ngamĩtua nyũmba ya makuno. Bata nĩ kũhehe to nginya ũmĩkoroge, no ĩkorwo ĩrĩ ya tĩri ũgaita maĩ ũgakorwo wĩ kũhehu ũguo na rĩera rĩgakorwo, nĩ mendete rĩera mũno. Na nĩguo kũgitĩra hathara mũrĩmi agĩrĩirwo gũkorwo na ũtheru na ũigĩrĩrĩki wa gĩkĩro kĩa igũrũ rĩrĩa araharĩrĩria mbegũ. Ataramu ningĩ makiuga thũ nene ya makuno nĩ ndinoho, tũtambi tũtiganĩte na kwaga wĩigũ nyũmba-inĩ. Kũringana na rũhonge rwa museum, Shirũ nĩ ũmwe wa arĩmi arĩa marathiĩ na mbere na kũiyũkia ũrĩmi wa makuno. Mũthuthuria wa makuno Susan Njũgũ-inĩ agĩtarĩria thĩ yothe kũrĩ na makĩria ma makuno mĩthemba 30,000. Andũ magerie mũno wona mathiĩ gĩthaka-inĩ rĩ matigatume ciana, nĩ mathiĩ o andũ agima na makorwo mena ũmenyo wa atĩrĩrĩ nĩ makuno marĩkũ manarĩo kuma tene wa tene. Kũrĩ makuno matahutagio nĩ nyamũ ona hanini, tarĩu he makuno marĩagwo nĩ nũgũ, na ĩyo nĩ ĩkoragwo ĩ one of the indicators atĩ ikuno rĩu no rĩrĩke atĩa no rĩrĩo. Njũgũ-inĩ oigĩte ũkũria na ũrĩmi wa makuno no wa kĩguni kũrĩ ũgima wa mwĩrĩ wa mũndũ na gwĩ bata Akenya maũhĩmbĩrie. Twĩkũyũ twendete kũrĩa gĩtheri rĩ akora kwĩ nutrients ingĩ itakoragwo gĩtheri-inĩ kĩu, no wathi makuno-inĩ wakora mekuo nutrients icio ciĩkuo ta B vitamins, B1, B2, B6, B12 iria ũtarĩkora irio cia mũthemba ũrĩa ũngĩ, na nĩkĩo twĩtaga makuno functional food. Ataramu a makuno moigĩte makuno nĩ mahũranaga na mĩrimũ ya cancer, gũteithĩrĩria gũkũra gwa hakiri, kũgacĩrithia njĩra cia kũhũrana na mĩrimũ mwĩrĩ-inĩ gatagatĩ ka moguni mangĩ. Kũrĩ andũ mamoĩ na mana mahũthĩra rĩngĩ magĩturwo nĩ nda kana mũndũ agĩkorwo na kĩronda handũ, kũrĩ makuno mekagĩrwo kĩronda-inĩ gĩkahona. Tiga gũkorwo arĩ biacara na kĩguni kũrĩ mwĩrĩ, Njũgũ-inĩ oigĩte gũtarĩ na makuno gũtirĩ kĩndũ kĩngĩbutha. Ko tũtirĩ kĩndũ twĩtaga makuno kana kĩndũ twĩtaga fungus, mĩtĩ ĩngĩihũrĩte kũndũ guothe, ĩngĩihũrĩte bara-inĩ ona tũtingĩona kũndũ gwa gũthiĩra, nyamũ cingĩkuaga na itingĩkaga atĩ itingĩbuthaga. Koguo rĩ makuno macio ũrĩa mekaga nĩ kũbuthia nĩ ũndũ wa enzymes icio marutaga. No na marĩ ma kĩguni ũyũ Njũgũ-inĩ nĩ acakaĩte makuno marĩ hatĩka-inĩ ya kũhuka. Na ikuno rĩrĩ nĩ rĩa bata mũno na nĩ rĩrora, na ikuno rĩrĩ nĩ kũrĩ mũthemba ũngĩkĩrirwo kĩronda-inĩ na kĩronda kĩu kĩhone. Ndogo mũki ĩno rĩ nĩ kana mũthemba wayo rĩ wanatũmĩrwo andũ magĩthũa njũkĩ, nĩgetha njũkĩ ikome rĩ ikuno rĩrĩ rĩgacinwo, ndogo ĩyo rĩ rĩgakomia mũthũi ũkĩ ageka atĩa agathũa ũkĩ wake. Woza mokalize weka kuja woza Mr. Mavela, Mr. Mandunya, Mr. Mabojeng ni kama sawa kururumia. Na niye Wanjiku James aka Miss Kanyoni aka the Lioness kumada kenda cia hwainĩ kinya thaa 11 cia hwainĩ. Rĩrĩmbũka o'clock Monday to Friday iko nini? On ones and twos, Mr. Moto kama pasi, DJ Jan 254. Wamwambĩrĩrio Monday tugakurehere
Afro Monday edition. Naguo wa keri tukaigira thiini wa kanitha wa Reremboka. Naguo wa gatatu ni Wagwa Wednesday. Naguo muthenya wa